So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por unirse a la clase. Yo soy Teacher Chris con Open English. Estoy de vuelta de mi viaje a Brasil, así que ahora estoy de vuelta en España después de un fin de semana en Brasil trabajando con Open English. Estaba súper divertido, pero esta clase también va a ser súper divertido porque vamos a hablar de vocabulario de Halloween. Porque claro, hoy is Halloween. So, hello everybody and welcome. I'm Teacher Chris with Open English. Thank you very much for joining. I'm back from my, holiday, but also working in Brazil. I was in Sao Paulo for the weekend with Open English. It was fantastic. But today's class is also going to be fantastic because we're going to talk about vocabulary for Halloween, because obviously today is Halloween. Happy Halloween to everybody. So hopefully today's vocabulary will come in very useful for you. So antes de que empecemos, esperamos un minuto para que más gente pueda unirse. Cuéntame desde dónde estás viendo la clase. Where are you watching the class from? Vladimir, I'm Brazilian. I love your country. I was in Sao Paulo. I ate pão de queijo, I think it was pronounced. Really nice. Yeah. Meu deseo. I was learning some Portuguese. Meu deseo. Yeah, so I love Brazil. I had a great time. Hello in Mississippi, hello in Peru, hello in Colombia. Hi, Francisco, hello, good to see you. Hello in Indianapolis, thank you very much for coming. Hello in New York, hello here on YouTube as well. Jacqueline, good to see you, happy Halloween. Hello, Millie in Panama, hello, Aldo in Guatemala. Hello, Katie, 2015. Hello, Maria in Argentina. Thank you very much, everyone, for joining. Yo soy Teacher Chris, soy inglés, pero vivo en España, vivo en el norte de España, in Gijón. So hello, I am Teacher Chris. I am from England, but I live in the north of Spain, in Gijón. Hello in USA, Venezuela. Hola, amigo, Naomi. Hello, thank you for joining. Hello in Alabama, Houston. Awesome. Great to see such an international community. So, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Antes de que empecemos, hay algo que necesito comentar súper rápido, que voy a hablar en inglés y en español. La razón por esto es que es una clase de inglés, obviamente, pero es una clase gratis para cualquier persona que quiere unirse en las redes sociales. Solo hablo inglés y español, lo siento, pero dos idiomas ayudan más gente. Por eso dos idiomas. So I will speak in English and in Spanish. Unfortunately, I don't speak a third language. It's an English class, obviously, but it's a free class and two languages helps me reach more people. Y también, si te gustaría recibir más información sobre nuestra plataforma de Open English, el curso de inglés que tenemos, clases ilimitadas y profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os cuento también que en Latinoamérica tenemos una oferta especial. Escribe profe para info, y en Open English España y en Open English Brazil tenemos dos cursos por el mismo precio de un curso. 2 courses for the price of one. Escribe profe, write the word profe if you want more information. Okay, so let's begin the class. Halloween, happy Halloween. Today, let's talk about lots of vocabulary related to Halloween. So let's begin with a question for you guys. So, primera pregunta para vosotros. How do you say calabaza in English? ¿Cómo se dice calabaza in English? So tell me the first word of today's class. How do you say calabaza in English? Those big orange round things. Awesome. También quiero recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, recuerda que tenemos una prueba rápida y gratis, 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés, y en el final tienes tu nivel de inglés como actualmente. Todo gratis, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Test en los comentarios para la prueba gratis. Okay, awesome job, everybody. Yes, calabaza in English is pumpkin.
pumpkin. Calabaza, pumpkin. So really good job, guys, but it doesn't finish there because I have two more questions related to pumpkin to give you more vocabulary. Así que tengo dos preguntas más para daros más vocabulario relacionado con pumpkin, calabaza. So question number one. The pumpkins with the Halloween faces, las calabazas que tienen, de Halloween, esas calabazas, the Halloween pumpkins, are called jack-o'-lanterns or James-o'-lanterns. So Jack or James. Opción A, jack-o'-lanterns, or opción B, James-o'-lanterns. Option A, jack-o'-lanterns, or option B, James-o'-lanterns. Jacqueline, I'm reading your questions. Don't worry, all of your questions are going to be answered in this class. ¿Qué significa esta palabra? Sé todas las palabras que has escrito. Voy a mencionar en esta clase. No pasa nada. Okay, thank you very much, everyone, for your answers. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero recordaros, pero un hecho interesante, that a pumpkin is technically a fruit. According to botanists, because it has seeds, it's a fruit. Así que supuestamente, según los botanistas, un calabaza, a pumpkin, is a fruit, is una fruta, porque tiene semillas. So there's an interesting fact for you about pumpkins. Because pumpkins are so fascinating, we need to know more information. Awesome. So really good job, everyone. Yes, jack-o'-lanterns. So when we have the pumpkin with the Halloween faces, it's a jack-o'-lantern. 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 Awesome. So my second question, segunda pregunta, the action with the knife to make those faces, así que la acción con un cuchillo para hacer los jack-o'-lanterns, esa acción, el verbo, is cutting or carving. Cutting, opción A, cutting, or opción B, carving. ¿Qué es el verbo? What's the verb to make the faces in the pumpkin with a knife? Así que, ¿qué es el verbo que usamos cuando usamos el cuchillo para hacer las caras de jack-o'-lanterns? Is it cutting or is it carving? Awesome. I'm not really that excited for Halloween, to be honest. I mean, England doesn't really celebrate Halloween that much. Spain doesn't celebrate Halloween that much either. I did when I was a kid. When I was a kid, we went trick-or-treating, get a load of free sweets, load of free candy. But yeah, no, as an adult, I don't really celebrate Halloween. So it's more popular in the United States. It's very popular in the United States. So really good job, everyone. Yes, the correct answer is carving. Si os puedo ayudar, la diferencia es que carving es que tiene forma. Like, si vas a hacer una cara, it's carving. Si vas a hacer, no sé, un fútbol o algo así, it's carving, porque estás creando un objeto. Si it's just como, it's cutting. So like cutting is just this. Carving is you make something with the knife. Así creas como arte, se dice, no se dice, pero es la manera más fácil para describirlo. Como hacer arte con un cuchillo, el verbo es carving, carving. So, good job, everybody. Right, so cuéntame, por favor, con emojis de celebración, si me hayas entendido pumpkin, jack-o'-lantern, and carving. O si sigues un poco confundido, por favor, mándame un emoji de confuso e intentaré dar más ejemplos. Mientras, vamos al siguiente. So, in the meantime, let's go to the next vocabulary word, which is, how do you say disfraz in English? ¿Cómo se dice? Perdón. ¿Cómo se dice disfraz in inglés?
Sorry, I've been speaking Portuguese all weekend, so my Spanish has got worse. Y también estoy cansadísimo. Estaba viajando 15 horas ayer. Era como 10 horas de Sao Paulo a Madrid. Y luego estaba esperando en el aeropuerto de Madrid 3 horas, un layover, se dice en inglés, a layover. Y luego otra hora de Madrid a Asturias y luego otra hora en bus del aeropuerto de Asturias a mi casa. Así que ya 15 horas viajando. Estoy cansadísimo. Pero súper feliz para estar aquí. Claro, obviamente no prefería estar durmiendo ahora. No, claro que no. So awesome. How do you say disfraz in English? In English, we say costume, ¿vale? Costume. Disfraz, costume. So, don't worry, I've got 2 more questions to give you more vocabulary. 2 preguntas más con más vocabulario. So, first question. Costume is disfraz, but we can also say fancy dress or scary dress. Así que cuéntame en los comentarios. Opción A, fancy dress, o opción B, scary dress. ¿Cuál de estas 2 opciones es el mismo que costume? Which of these 2 options is the same thing as costume, disfraz? Is it option A, fancy dress, or option B, scary dress? Yeah, jet lag, Francisco, exactly, yeah. But no, I'm doing the correct thing, and I'm forcing myself to stay awake until Spain nighttime, like Spanish nighttime. So if I sleep tonight at a normal time, like here in Spain, tomorrow I'll wake up at a normal time, and then I'll be back on the European schedule, hopefully. Okay, so I can tell you the correct answer is fancy dress, option A. So another way to say costume is fancy dress. Sometimes you will hear it all together. A veces escucharás fancy dress, costume. A ver, like, no tienes que decir las 3, puedes decir fancy dress o puedes decir costume, pero también se puede decir fancy dress, costume. So, question number 2, mi segunda pregunta. A relationship costume. So, ¿sabes como cuando una pareja hacen un disfraz juntos? So, a relationship costume is called a couple's costume or a partner's costume. Así que cuéntame, esos disfraces que hacen las parejas como un tema igual para las 2, ¿se llama opción A, a couple's costume, or opción B, a partner's costume? Which is the correct way to say, you know, those, I mean, yo no sé porque llevo años sin pareja, así que no sé cómo se llaman. Pero sí, no, claro que sé cómo se llaman, pero no los hago porque no tengo pareja. Está bien, voy a Brasil, así que ya. Okay, thank you very much for your answers. Mientras que me contestáis esta pregunta, necesito mencionar algo súper importante. Something really, really important. Disguise is not the same as a costume or fancy dress. La diferencia importante es que a disguise es como parecido, pero no es para disfrutar, no es para divertirse, es para que no quieras que alguien te ve. So, let me give you an example. Halloween, a costume, Spider-Man. Como Spider-Man, it's a costume, ¿vale? It's fancy dress. Porque es para divertirme, it's Halloween, it's Spider-Man. A disguise, I would not wear Spider-Man because then everybody would look at me. Like, ¿sabes? Si no fuese Halloween, obviamente. Imagínate los celebridades que van con gorros y gafas de sol para que la gente no les reconocen. Eso es disguise. So if you're running from the police, you use a disguise. Si no quieres que la policía te atrapan, it's a disguise. Si es para divertirse, it's a costume.
Okay, and yes, the answer to number 2 is a couple's costume. A couple's costume. A couple is una pareja. A couple, una pareja. Así, a couple's costume is disfraz de pareja. Awesome. So cuéntame, por favor, con emojis de celebración si me hayas entendido, o emojis de confuso si no me hayas entendido. We had costume, fancy dress, couple's costume, and disguise. La diferencia entre disguise y costume. Esas fueron las 4 cosas importantes de esa parte de la clase. So, emojis de celebración si me hayas entendido, o confuso si no. Mientras vamos al siguiente. So let's go to the next word. How do you say fantasma in English? ¿Cómo se dice fantasma in inglés? Cuéntame en los comentarios. How do you say fantasma? Jacqueline, primera vez que viajas a Brasil, Teacher Chris. ¿Cómo le hacías para comunicarte con los brasileños? So yes, it was my first ever time in Brazil. And you know what? Portuguese is difficult, but because I speak Spanish, I could understand a little bit. I could understand the context. Así que porque el español es parecido, era mi primera vez en Brasil, primera vez hablando portugués, pero entendí poco. Ay, perdón, hipos. Sí, entendí poco por como, es poco parecido. No mucho, pero el contexto, sí, entendí un poquito. Y los gestos, como, te voy a llamar, eso, yeah. I'm hungry. Like, I flew here at 4 p.m. Esas cosas, gestos. Okay, awesome. So, yes, fantasma in English is ghost. G-H-O-S-T. H-O-S-T. Hay un H silente, silencio, no sé cómo se diría, a silent H. G-H-O-S-T. Pero se pronuncia ghost, ghost. So, 2 more questions to help you. 2 más preguntas con más vocabulario. Question number 1. We can or we can't use the word ghosting to mean ignoring someone. Así que puedes just poner emojis para esta pregunta. Podemos o no podemos, we can or we can't, usar la palabra ghosting que ha pasado aquí en Instagram, ¿no es cierto? No sé por qué empezó a llover, eso la segunda vez que ha pasado. Sorry, so yes, la palabra ghosting ¿se puede o no se puede usar para decir ignorar a alguien? Sorry, I don't know why the effects just go crazy on my Instagram. Okay, so thank you very much, everyone, for your answers. Okay, good job, everyone. Yes, I can tell you we can. Yeah, really, really good job. We can use ghosting. For example, if I message a girl, hey, how are you doing? Like, we've been talking previously. Hemos estado hablando anteriormente. And then I say, hey, how are you? Y no me contesta. Oh, hey, how are you? No me contesta, that's ghosting. Así que como un amigo o, alguna cita o algo así, si no te contestan tus mensajes, se puede usar la palabra ghosting. So, my second question, segunda pregunta. Who are you going to call? Ghostbusters or Men in Black? Esto es una tontería, lo siento, no podía evitar escribir esta pregunta, lo siento. I couldn't help myself. I had to say this question. Who are you going to call? Ghostbusters or Men in Black? If anybody gets this wrong, you can just leave the class now. Si alguien contesta esta mal, puedes salir de la clase, en serio. No, es broma. Claro que es broma, pero venga, chicos. Yeah, who are you going to call? Ghostbusters or Men in Black? Por favor, no contesta mal esta. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero decir que scary stories that are, usually told around a campfire are called ghost stories. Ghost
stories. Así que esas historias, ¿sabes? Con una linterna en su cara, con un fuego en el campamento. Alguna vez había un demonio. Esas historias se llaman ghost stories. I mean, también scary stories está bien, pero ghost stories es más común, yo diría. Ghost stories o scary stories. Yeah, exactly. Who are you going to call? Ghostbusters. It had to be, obviamente. Lo siento, no tiene ningún valor de aprender inglés, pero necesitaba preguntarlo. Lo siento, me ha hecho mi día hacer eso. Okay, so, por favor, emojis de celebración, si me hayas entendido, o emojis de confuso, si no me hayas entendido. Hemos tenido ghost, fantasma, ghosting, como ignorando a alguien, y Ghostbusters, yeah. Y ghost stories, y Francisco, yes, spooky stories también se puede decir. No súper común, pero sí existe. Awesome. So while you send me those emojis, let's go to the last word of today's class. Así que la última palabra de la clase. How do you say bruja in English? ¿Cómo se dice bruja in inglés? Cuéntame en los comentarios. Bruja in English. Okay, I'm seeing lots of people saying they understand me, so that's fantastic news. I'm glad to hear that. María no entendió. Lo siento mucho. Recuerda, pues voy a intentar dar otro ejemplo. ¿Era lo de fantasma ghost o lo de ignorando a alguien ghosting o lo de ghost stories? ¿Cuál es lo que no has entendido? Okay, thank you very much everyone for your answers. Really good job. Yes, bruja in English is witch. No es la misma, no, ¿cómo se dice? No se escribe igual como witch, cual. No, bruja, witch, W-I-T-C-H. W-I-T-C-H. No es cual, que es W-H-I-C-H. No es la traducción de cual, witch. No, bruja, witch, W-I-T-C-H. Excuse me, sorry. So yeah, bruja, witch. Right, so 2 more questions to help you guys. 2 más preguntas con más vocabulario. Question number 1. When a witch or a wizard, que es el equivalente de masculino, witch, chicas, wizard, chicos, como Harry Potter is a wizard. Es el mejor ejemplo, ¿no? Harry Potter. So, when a witch or a wizard uses magic, it's called a spell or a magic. Así que cuando en español creo que se dice un hizo, ¿no? Like como con la barrita, cuando hacen magia, se llama en inglés a spell, opción A, a spell, o opción B, a magic. ¿Cómo se dice? Como esa cosa, creo que es un hizo, ¿no? Si alguien puede ayudarme, like cuando, like expelliarmus, lo siento, soy super freaky de Harry Potter, pero sí, expelliarmus o repulso, esto, ¿cómo se dice? Hechizo, muchas gracias, hechizo, thank you very much, yes. So, ¿cómo se dice eso en inglés? Hechizo en inglés, is it a spell or is it a magic? Cuéntame en los comentarios, opción A, a spell, o opción B, a magic. Mientras que me contestáis esta, quiero comentaros, estaba hablando de Harry Potter, quiero comentaros que la pronunciación de la chica en Harry Potter no es Hermione, ¿vale? No es Hermione, ni es Hermione. En inglés se pronuncia Hermione. 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 Conozco muchos españoles, mexicanos, colombianos que me dicen, ay, teacher Chris, sí, Hermione es mi personaje favorita. Hermione. ¿Quién es Hermione? No tengo ni idea. Ay, Hermione, vale, Hermione.
Lo siento, esto fue mis 2 minutos de Harry Potter. Ahora me callo de Harry Potter, lo siento. Mira, como a veces hablo español como Harry Potter. No, Harry Potter. Harry Potter. I'm British and I say Harry Potter like a Spanish person. Harry Potter. I've lived in Spain for too long. Llevo demasiados años en España que ya mi inglés está convirtiéndose en español. Harry Potter. No, Teacher Chris. No, Harry Potter. Okay. ¿De dónde diablo este hermoso profe? Gracias, Juan Lices. Espero que también aprendes inglés. Además de soy guapo, ojalá que enseño inglés también. Yo no creo que soy guapo, pues, pero creo que enseño inglés bien y eso es más importante. Okay, sorry, let's get back to the class. So, it's called a spell. Un hechizo, perdón, no era hechizo. Yeah, hechizo is a spell. In English, a spell. Un hechizo, a spell. So, second question. Solo con emojis, puedes mandar los emojis. We can or we can't also say sorceress. So, podemos o no podemos también decir la palabra sorceress. Para decir bruja, witch, sorceress. Yes or no? Sí or no? Yes, Cariave, Spanglish, exactly. I love Spanglish. Me encanta el Spanglish. Ojalá que algún día el Spanglish sea el idioma internacional. Awesome. Thank you very much for your comments, guys. I'm seeing some really, really nice comments. Muchísimas gracias por tus comentarios. Estoy leyendo algunos comentarios súper majos, como se dice, amigables. Muchísimas gracias. Okay, question number 2. Yes, we can say sorceress. Tal vez hay una diferencia, pero es una diferencia que no importa, ¿vale? Yo no conozco la diferencia. Witch, sorceress, es la misma cosa. Para hombres, wizard, sorcerer. Tal vez hay alguien aún más friki que yo. Yo soy súper friki, pero tal vez hay alguien aún más friki que yo que conoce la diferencia, pero en serio no es necesario. It's, yeah, witch, sorceress, wizard, sorcerer. Es igual. Para los nativos es normal. Amigable, amistoso. Gracias, Jacqueline. Yes, exactly. So that was my class on Halloween vocabulary. Eso fue mi clase de vocabulario de Halloween. Si sigues un poco confuso o si te gustaría un resumen de la clase, recuerda que todas estas clases están grabadas en nuestros perfiles de Instagram, Facebook y YouTube. Así que si te gustaría revivir esta clase o ver nuestras otras clases y otro contenido gratis, hay como videos más cortos de 30 segundos enseñando frases. Todo ese contenido gratis es en nuestro Instagram, Facebook y YouTube. También quiero comentaros antes de que me vaya sobre nuestro curso de inglés, la plataforma de Open English. Clases ilimitadas en vivo con profesores nativos. Si te gustaría más información sobre esa plataforma, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os cuento también que en Latinoamérica tenemos una oferta especial. Escribe profe para más info. Open English España and Open English Brazil. 2 cursos por el mismo precio de un curso. 2 courses for the price of 1. Escribe profe, write profe para más info, for more information. También quiero recordaros de esa prueba que mencioné antes. Si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, tenemos una prueba rápida y gratis. 15 minutos contestando preguntas en inglés y en el final tienes tu nivel actualmente. Escribe la palabra test en los comentarios si te gustaría hacerlo. Todo gratis.
Y había otra cosa, sí, lo siento, pero no voy a estar mañana en la clase. Hay clase, Teacher Maritza para hacer la clase mañana, así que no pasa nada, porque sigues con una clase buenísima con Teacher Maritza. Pero yo voy de vacaciones otra vez, así que acabo de volver de Brasil, pero tengo más vacaciones ahora. Tengo 2 amigos de Inglaterra que me van a visitar aquí en España, así que yo estoy con muchas ganas que mis amigos de Inglaterra vienen aquí, pero volveré el martes que viene, así que clase mañana si hay y clase lunes si hay con Teacher Maritza, así que disfruta mucho esas clases con ella, que tengáis un fin de semana y una semana y un fin de semana súper bien, y muchísimas gracias como siempre por vuestros comentarios increíbles en esta clase. So yeah, thank you very much everybody for your amazing comments. Have a fantastic week and a fantastic weekend. Enjoy Teacher Maritza's classes tomorrow and Monday, and I will return next Tuesday. So have a great time everyone. Thank you again, and I look forward to seeing you soon. Cheers and bye-bye.